올라 반갑습니다. 마블 캐릭터를 좋아하는 분들이라면 최근 마블의 히어로를 대상으로 나온 게임 중 가장 높은 평가를 받고 있는 게임 스파이더맨을 아실 텐데요. 2018년 플레이스테이션 플랫폼으로 출시되었던 스파이더맨이 무려 4년 만에 PC 버전으로 리마스터되어 돌아왔습니다. 이번 영상에서는 향상된 그래픽으로 돌아온 PC 버전 스파이더맨 리마스터를 통해 레이트레이싱과 엔비디아 DLSS의 설정법과 사용법 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 지난번 엔비디아 RTX 관련 설명 영상에서 많은 분들이 레이트레이싱과 DLSS 설정법에 대해서 궁금하다고 하셨는데요. 엔비디아 지포스 RTX 그래픽카드를 사용한다면 더 화려하고 쾌적한 그래픽을 경험할 수 있게 만들어주는 기능이지만 모든 게임에 다 적용할 수 있는 건 아닙니다. 우선 게임이 레이트레이싱이라든지 엔비디아 DLSS를 지원해야 되고요. 만약 스파이더맨 리마스터처럼 지원하는 타이틀의 경우 옵션에서 그래픽 항목을 살펴보면 엔비디아 DLSS와 레이트레이싱 항목을 찾을 수 있습니다. 우선 여기서 DLSS의 경우 품질, 밸런스, 성능, 고성능의 프리셋 중 사용하는 시스템에 맞는 프리셋을 선택하시면 되고요. 레이트레이싱의 경우는 시스템 상황에 맞게 레이트레이싱 옵션을 설정하시면 됩니다. 지금 보시는 화면은 컬러풀의 지포스 RTX 3090 Ti 불칸을 사용한 4K 해상도 기반 게임 화면입니다. 그래픽 옵션 기준 풀옵션의 레이트레이싱을 활성화하고 DLSS의 경우 성능 프리셋을 사용했는데요. 엔비디아 RTX 기술 관련 컨텐츠를 꾸준히 제작해서 설명을 드리고 있지만 아직도 레이트레이싱과 DLSS에 대해서 잘 모르시는 분들을 위해 레이트레이싱과 DLSS에 대해서 살펴보겠습니다. 먼저 레이트레이싱의 경우는 이제 상당히 익숙한 그래픽 옵션으로 잘 잡았는데요. 앞으로 출시되는 게임에서는 더 많이 보게 될 그래픽 옵션이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 쉽게 설명드리면 화면에 나오는 게임 그래픽에서 사용자가 현실감을 느끼는 요소 중 하나는 광원에 의해서 사물이 생기는 음영, 밝은 곳과 어두운 곳의 구분, 그로 인해서 생기는 그림자, 그리고 사물의 표면 재질에 따른 빛의 반사가 있을 겁니다. 기존 게임들이 보여주던 그래픽은 이 부분들을 사전에 그래픽적으로 구현해 놓은 화면을 사용자가 보게 되는 구조였다면 이제 레이트레이싱은 실시간으로 게임 그래픽에서 광원을 기준으로 사용자의 시선에 따라 빛의 움직임을 추적하고 사물과 이 빛의 상호작용을 계산해서 밝은 곳과 어두운 곳 그리고 그림자, 여기에 사물의 표면 재질에 따른 빛의 반사까지 구현하는 기술을 의미합니다. 이를 통해 사용자는 바닥에 반사되는 이미지나 리얼한 그림자 그리고 차량 혹은 건물의 유리에 비춰지는 다른 사물의 모습까지 훨씬 현실에 가까운 그래픽을 볼 수 있게 되는 거죠. 결국 쉽게 간단하게 말씀드려서 이전보다 훨씬 리얼한 그래픽을 볼 수 있는 겁니다. 하지만 실시간으로 광원의 움직임을 추적하고 계산한다는 게 쉬운 일은 아니겠죠. 더군다나 갈수록 게임에 고해상도화가 진행되고 있기 때문에 해상도가 높아질수록 연산해야 될 데이터는 더 많아지게 됩니다. 따라서 그래픽카드가 이전과는 비교할 수 없을 만큼 높은 부하도의 작업을 처리해야 하는데요. 결국 이런 이유로 레이트레이싱 그래픽 옵션을 사용하게 되면 그래픽의 프레임이 떨어지는 단점이 발생하게 됩니다. 이 단점을 보완해줄 수 있는 기술이 바로 DLSS입니다. 딥러닝 슈퍼 샘플링이라고 하는 이 기술은 엔비디아의 지포스 RTX GPU에만 있는 AI 렌더링 기술로 최근 자주 등장하는 업스케일링 기술 중 하나입니다. 다른 업스케일링 기술과의 차이점이라고 한다면 전용 텐서 코어를 통해서 처리되는 부분인데요. 낮은 해상도의 원본 이미지를 AI 머신 러닝을 통해서 학습하고 이를 통해서 고해상도 이미지로 변환해 보여주는 기술이라고 생각하시면 되겠습니다. 이 DLSS 역시 꾸준히 기술이 발전되어 왔는데 DLSS 2.0 이후 업스케일링된 이미지의 품질이 더 향상되었습니다. 스파이더맨 리마스터에는 최신의 DLSS 기능이 적용되었는데요. 보시는 것처럼 DLSS를 사용하지 않았을 때와 사용했을 때 화면 품질에 큰 차이가 없으면서도 높은 프레임을 확보해주는 것을 볼 수가 있습니다. 이 DLSS와 관련해서 어떻게 사용해야 하는지에 대해서도 궁금해하는 분들이 많은데요. 최근 DLSS가 적용된 게임의 경우 그래픽 옵션의 DLSS 항목을 보면 품질, 균형, 성능, 고성능 프리셋이 있는 것을 볼 수가 있습니다. 엔비디아에서 권장하고 있는 내용을 말씀드리면 FHD 해상도 기반으로 게임을 하실 때는 품질 프리셋을, QHD 해상도 기반으로 게임을 하실 때는 균형, 그리고 4K 해상도에서 게임을 하실 때는 성능, 8K급 게이밍 환경에서는 고성능을 권장하고 있습니다. 하지만 방금 말씀드린 건 권장사항이고 이 프리셋 간 확보되는 프레임과 화면의 업스케일링 품질에 있어서 사용자마다 본인의 취향에 맞게 사용하시는 것도 상관없습니다. 하지만 DLSS의 경우 화면을 업스케일링해서 프레임을 높여주는 효과만 있는 것은 아닙니다. 대부분 잘 모르고 넘어가는 부분 중 하나인데 바로 그래픽을 처리하는 원본 해상도가 낮아짐으로 인해서 네이티브 해상도 그래픽 화면을 구현하는 것보다 그래픽을 처리하는 렌더링 레이턴시가 줄어들게 되는 효과가 있습니다. 이를 통해 화면을 보고 컨트롤할 때 입력 지연이 그만큼 줄어드는 효과도 얻을 수 있는 겁니다. 그리고 스파이더맨 리마스터의 경우는 기존 RTX 지원 타이틀에서 보지 못했던 새로운 옵션이 하나 더 추가되었는데요. 바로 DLAA입니다.
딥러닝 안티 엘리어싱이라고 하는 이 기술은 최근에 추가된 기능이라서 낯선 분들이 많으실 겁니다. DLSS와 어떤 차이가 있을까 싶으실 텐데 쉽게 설명드리자면 DLSS는 낮은 해상도의 이미지를 통해서 업스케일링을 해주고 그만큼 프레임을 확보해주는 걸 특징이라고 한다면 DLAA는 원본 해상도의 품질을 유지하면서 실행되기 때문에 훨씬 고품질의 이미지를 출력을 해줍니다. 물론 이런 이유로 프레임 확보 부분에서는 DLSS보다 떨어지지만 기존에 주로 사용하던 안티-에일리어싱 옵션인 TAA보다 더 좋은 화질을 보여주는 게 특징이라고 볼 수가 있습니다. 자, 이 옵션은 낮은 해상도에서 플레이를 할 경우 프레임 확보가 어느 정도 가능한 상황에서 더 좋은 품질의 이미지를 선호하는 분들이 사용할 수 있는 기술이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그리고 10월 12일까지 컬러풀과 엔비디아가 지포스 RTX 3090 Ti, 3090, 3080 Ti 그래픽 카드를 구매하는 분들께 스파이더맨 리마스터를 제공하는 게임 번들 프로모션을 진행한다고 합니다. 혹시라도 그래픽 카드 구입을 고려하고 계신 분들이라면 참고하시면 좋을 것 같네요. 자, 그럼 번들로 제공되는 스파이더맨 리마스터의 게임 화면을 컬러풀 RTX 3090 Ti 불칸을 통해서 플레이한 영상으로 마무리하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 진심으로 감사합니다. 지금까지 아토였습니다. 고맙습니다. Consolidated shipping. Jeff, I'm here. What do you see? Find the rest. The boss wants them dead. Looks like the demons are moving in on Fisk's territory. You got this? I got this. You got what you came for. You don't need to kill us too. Fisk's territory is ours now. Not today. 这都干嘛了？马上警报！我一定克服任务。向他逼近！我们需要支援！攻啊！ Hey, Willie. You. Nice jumpsuit. Slimming. Stay out of my business. Wait, the demons. Who's their leader? Keep my men alive and maybe I'll tell you.
saving bad guys from other bad guys. Not how I thought today would go. I'm not going anywhere. Nap time. Position, huh? You two stay here. Wait for the police. I could have taken him. Sure, sure. Better swing around the outside to look for Fisk's men. Sleep it off. 快走掩护！真建议得到伸张。 Well, I got their attention. Gotta find the survivors fast. Hey, big guy. You okay? Yeah. Yeah, thanks. Fisk, your men are safe. Your turn. Who runs the demons? Maybe he's there. Maybe he isn't. Check the roof. I've missed these cryptic Fisk talks. Hello again. Oh, come on. No, 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 no!
that just happen? Yeah. I'm getting reports of a helicopter with a wrecking ball. Yeah, things with the demons got complicated. Sit tight, Yuri. I got this. Please, let me got this. Whoa, rockets! That helicopter is destroying the city. I know. You need to bring it down. I know. Maybe you could superhero a little faster? Working on it, Yuri. Call you when it's done. Now's my chance. Hope I live to regret this. Hi, is this the flight to Newark? Afraid I have to ask you to pull over the helicopter, sir. I need to disable the helicopter's engines. One engine down. Now for the second. This is your master plan? Replace Fisk? Fisk is only the beginning! Need a plan. Need a plan real fast. I guess this is the plan! Come on, Pete, you got this! You got this, you got this, you got this! Please don't screw this up! These masks are so awesome. Where do you get them? Oh, it's Solomon! Cool, thanks. Do they have a website? Yes! Whoops. Hey, Yuri. I caught the bad guys, but But what? you might want to bring a ladder. Yo, Miles. Hey, fanboy. Oh, crap, I'm late. You coming? Nah, I gotta get to City Hall for my dad's ceremony. All right. Tell your pops I said congrats.